Hi students, today you have your second chapter in politics, that is understanding secularism. In the previous chapter we had discussed about the constitution of India, isn't it? And we had discussed about some fundamental rights. In India, we the people have six fundamental rights, isn't it? And these fundamental rights, it provides us from safeguard, or it provides against of the state power, and it provides or it protect us from the against of any dominant or any particular majority. Here we are going to discuss about the new word, that is secularism. What do you mean by the term secularism? I think you may familiar about this word. Secularism means in India we all the people have freedom of religion. There is no restrictions at all, and our state does not have any power to enforce any particular religion to any people. That means, according to our constitution, the power of the state, that means our country, India, followed the strategy of separation of state from, that means the power of the state from the power of religion. The state does not interfere in religious affairs. That means the state should be separate from religion. In India, we know that different religious community are living here, isn't it? Hindus are there, Muslims are there, Sikhs are there, Christianity are there, Buddhist people, Jainist people, different religious community are existing in India. But in India, we don't have any official religion. That means our India do not promote any particular religion for throughout for whole country. We don't have any official religion. That means India treated all religions are equally. We don't have any official religion for our country. That means that's the word the secularism stands. The word meaning of secularism, that is Madhyatarita. All religion are treated equally. There is no partiality. Every religious practices give more importance, not one religious community. That is the meaning of secularism in India. The next topic, what is Indian secularism stands for, or what's the objective of Indian secularism? Our constitution mandates that India to be a secular country. And in order to following this secularism, in our constitution, some of the objectives are there. What are the objectives of secularism according to our Indian constitution? First point, the objective of secularism, first point, one religious community does not dominate the other religious community. For example, the Muslim community does not dominate the Hindu community, or vice versa. Hindu community does not dominate Muslim community. That means those majority community does not dominate another community. All are treated equally. Second point, some members of the community do not dominate the same members of another community. Within the same community, some of the people are dominate another community. That is not good. It was not good in our constitution. And the third point, according to our Indian constitution, the state does not enforce any particular religion to any people, and the state does not interfere any particular religious practices of the people. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും ഇന്ന റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ആരോടും പറയില്ല. ഒരാളുടെ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു കളയില്ല. State is always free from religious practices of the people. These are the objectives of secularism under our constitution.
The Indian secularism, it works in various ways in order to prevent this type of domination that we discussed. One community may be dominate another community, or one religious group dominate another religious groups. This usually happen. So in order to prevent this type of domination, Indian state works in various ways. That means the Indian state, they itself keep distance from particular any religious community, and our state is not ruled by any particular religion, and our state is not do not have any official religion. Okay, that means our state works, the secularism works in various ways. And here we know that the government spaces like police station, government offices, government schools, law courts, in these places, it's not promote any particular religion. In your textbook, a story that given, it's a story in one government school, that the government school students, that government school students, they want to conduct a religious festival in their school. That means government school. But their headmaster said that it is not possible to conduct any particular religious festivals in the school. That's we know that in your locality, different lot of government schools have, and these government school, they do not promote any particular religion, they do not promote any particular religious practices, they do not celebrate any particular religious festival. Either they are not use their morning prayer is not in any particular religion. അതായത് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കില്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ്റെ സോങ്ങോ അതായത് മോർണിംഗ് പ്രയർ നമുക്ക് എല്ലാ സ്കൂളുണ്ട്, ദേ ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ. But in the case of private school, they don't have any problem, because when a best example, we know that in our school, as last school, the morning prayer we can use your own or our own religious practices. Let's say our school is based on Muslim community, that's why we are using morning prayer in our religious, related to our religious practices, isn't it? It's happening, it's possible in private school, it is not possible in ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ. അതായത് ഒരു റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പറ്റില്ല, പകരം നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ. ഇൻ ദീസ് വേസ് ദ government in India, the secularism works. In another way of working of secularism, that is, the state do not interfere in religious practices of the people. That means state shall not taken any right or any religious practices of any particular religion. That means in your textbook, there is an incident that is given. That is, we know that the six people, they have turban, that you know. According to their religious, it's wearing of turban is compulsory. So that's why they cannot, or they couldn't wear helmet. They only wear their turban. The state, in this time, the state have no restrictions on wearing of helmet, because state did not interfere in any religious practices. State allow to wear that turban on that particular community. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും ആ ടർബാൻ എടുത്ത് മാറ്റി ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന ഒരാളോട് പറയില്ല. ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ഐ ഹാവ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, യു ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്. സിഖ് റിലീജിയൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു സിഖ് റിലീജിയൻ പ്രകാരം അവർക്ക് ആ ടർബൻ അത് ധരിക്കണം നിർബന്ധമാണ്. അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പം അതിനുള്ള ലോ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ്, അതിലൊരിക്കലും സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ ഇറ്റ്. They can move with their own religious practices. That means state shall not interfere any religious practices of any particular community. It's the second way. The third way of the Indian secularism works against the domination. That's Indian secularism use the strategy of intervention.
We know that earlier period we have the problem, a great sin of untouchability. In Hindu religious community, different caste people are there. Hindu belongs to different caste groups, upper caste Hindus and lower caste Hindus, and different religious or caste domination are existing in Hindu religion. As upper caste people, they always consider the lower caste people. They are untouchable groups. They are not going with them, and they are not having food with them, and they were always considered, they were these groups, lower caste people, they were untouchables. That means ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉയർന്ന ജാതി എന്നും താഴ്ന്ന ജാതി എന്നുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പോഴും പോയി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ ഓൾവേസ് കൺസിഡർ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് ലോവർ കാസ്റ്റ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ട് തൊട്ടുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളായിട്ട് കണക്കാക്കി. അത് തൊട്ടുകൂടാൻ, അൺടച്ചബിലിറ്റി മീൻസ് നമ്മളെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. But these were not good for the social existence or social well-being. That state, no. In order to remove these type of discrimination, state shall intervene in religious practices. We always discuss that നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും റിലീജിയനിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ്. But here state works in order to remove the domination. That means upper caste Hindus try to dominate the lower caste people. That's why the state intervene in religious practices. അതായത് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് കാണിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് അതിൽ ഇടപെടുകയാണ്. അതായത് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ആർ ട്രീറ്റഡ് ഈക്വലി ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. ഓൾ ആർ ഈക്വൽ, എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ അടിച്ചമർത്തി തൊട്ടുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. ഈ കേസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ഇന്റർവെയിൻ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ഇന്റർവെയിൻ in order to remove this problem of untouchability. We all are equal before law. That's why state intervene in the religious practices. The last topic, that is how the Indian secularism differs from other democratic countries. It's only short point, small points. America also following democratic country. They are following in that country. In America, there's a strict separation from the religion and state. That means the state shall not interfere in religious practices, and vice versa. The religious practices not interfere in state affairs. Means strict difference, or there is a no relation between the state and the religion. That means they are not interfere with each of them. But in India, we already discussed that we don't have any official religion, but we are not promote any particular religion, but we treated all religion are equally. In order to remove the domination of one community over another community, the state shall interfere, or state shall intervene in religious practices. നമ്മളൊരു കേസ് കണ്ടു, സിഖുകാർ പുഗ്രി അതായത് ടർബാൻ ധരിക്കുന്നത് അവരുടെ റൈറ്റാണ്, അതൊരിക്കലും ധരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ഇല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിലെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും അതിൽ കൈ കടത്തില്ല. മീൻസ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്ന ഒരാള് സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടാവും, മറ്റേയാള് സിഖ് മതത്തിലുള്ള ആളാണ്, അയാൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പോലീസ് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് ഇയാൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ഷോൾ നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാത്തത്? അവരുടെ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു ഇന്റർഫിയർ. They have to wear pugri or turban. It's their own religious practices. But in last topic we had discussed about, in order to remove the untouchability in Hindu caste, the state shall intervene. അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തു റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസിലെ. വൈ ഈസ് ഇറ്റ് സോ? ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വാണ്ട് ടു ട്രീറ്റ് ഓൾ ആർ ഈക്വലി. ദർസ് എ നോ ഡോമിനേഷൻ. എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. ഒരാൾക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ ഇന്റർവെയിൻ ഇൻ റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ്. അമേരിക്ക ഫോളോ ദ സ്ട്രിക്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്ലിയർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് one
the religion and the power of the state is a clear separation. In India also we have separation, but sometimes the state intervene or it can interfere in religious practices. That's for good for society. Okay, these are the major points comes under this chapter, secularism. Okay, here we wind up the session.